guys, I hope you all are doing absolutely awesome and good morning. And ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ ఏంటి అంటే here you can see we have a beautiful climate and వైజాగ్లో ఎండలు ఇంకెళ్ళిపోయాయి అనమాట. క్లైమేట్ చేంజ్ అయింది, మాన్సూన్ స్టార్ట్ అయింది, వర్షాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి అండ్ వీ హ్యావ్ Ashi here. By the way, Ashi, come here. Okay. చూడండి Ashi వేసుకుంది కదా ఈ టీ-షర్ట్ అండ్ ఈ స్వెట్ షర్ట్. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద బ్రాండ్ ఓల్డ్ నేవీ అనమాట. మన ఇండియాలో అవైలబుల్గా ఉండదు, బట్ యూఎస్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ ఫేమస్ బ్రాండ్. ఐ మీన్ మన ఇండియాలో H&M ఎంత మంచి ఫేమ్ ఉందో, లైక్ యూఎస్లో ఓల్డ్ నేవీకి అంత ఫేమ్ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ దట్స్ వెరీ గుడ్ బ్రాండ్, క్లోతింగ్ అంత బాగుంటుంది. అండ్ టుడే Ashi అవుట్ఫిట్ మంచి అవుట్ఫిట్ వేసింది. లెట్ మీ షో యూ. A mustard sweatshirt and a black and white checkered pant. Nice outfit, Ashi. Thank you. Now let us get inside and we have something to show you. Ashi, what do we have? Come on. Okay. This is my fishes. So you bought some fishes. Okay, get it down. I know it. It's not that much. సో ఏంటంటే Ashi ఇండియా వచ్చిన తర్వాత ఫిషెస్ కావాలి, అక్వేరియం కావాలి, ఫిష్ ట్యాంక్ కావాలని చెప్పి గోల్ చేస్తుంది. సో నిన్న నైట్ Ashi బీ కేర్ఫుల్ Ashi, నిన్న నైట్ వెళ్ళి ఫిషెస్ కొన్ని తెచ్చుకున్నాం అనమాట. Careful. Look at the fishes go. Here's the fishes. Okay, so how many fishes do you have, Ashi? 3. You have 3 fishes. Can I tell you the colors? Yeah, okay. One is white and one is black and one is orange. One is white, one is black and one is orange. Yeah. And did you keep any names for them? Yeah. Okay, what are the names of the fishes? Oh, we had a power cut. It's okay. Tell the names of the fishes. That's a good light. Okay. You're so smart, Ashi. Okay, come. చెప్పు నేమ్స్ అంటే చెప్పు, ఫిషెస్ నేమ్స్ అంటే This is చెప్పు. snowy. The white fish is snowy. And this is goldy. Goldfish is goldy. And this is blacky. Black fish is blacky. Yeah. Okay, what is your favorite fish in this? All of it. All of them. Okay. Fishes కి ఫుడ్ పెట్టావా మార్నింగ్? Yeah. సో ఫైనల్లీ Ashi వల్ల వీ హ్యావ్ ఎ బౌల్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అనమాట. బేసికలీ ఏం లేదు, ఇలాంటి ఫిషెస్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ ఇంట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం లైవ్లీగా ఉంటుంది అనమాట చుట్టూ మన అట్మాస్ఫియర్ అనేది. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ కొంచెం వాటర్ చేంజింగ్, ఫుడ్ పెట్టడం ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, బట్ పెట్టుకుంటే మాత్రం బాగుంటుంది. Ashi, US తీసుకెళ్తావా ఫిషెస్ని? Yeah. ఐ థింక్ దే నాట్ అలౌ యూ టు టేక్ దెమ్. I'll leave it here to buy some fishes to use. Okay, then I'll take care of these fishes. Okay. Yes. Good job. I want to come to here. Come, fish. Come. Good girl. Good boy. Shall we touch the fishes? No. No? The fishes will bite you. Fishes will bite me. Yeah. Yeah, and Ashi, what else do we have here? Yeah. Okay. I got this one. What's that? This is the machine what I got from US. You bought it from US? Yeah, I bought for shoe and I'll be doing this unboxing. Okay. సో బేసికల్లీ ఏంటంటే ఇది వ్యాక్యూమ్ క్లీనింగ్ అనమాట. యూఎస్ నుంచి I can do it. వ్యాక్యూమ్ అనేది తెప్పించాను. బేసికల్లీ ఏంటంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా దాని అంతటా అదే మొత్తం ఫ్లోర్ అంతా క్లీన్ చేసేస్తుంది అండ్ తడిగుడ్డు కూడా పెట్టేస్తుంది. సో ఇది ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇప్పటికొచ్చి ఇది అన్బాక్సింగ్ చేయలేదు. సో Ashi, let us unbox this. No, I'm not loading. I already opened this. You already opened this? Open it, Ashi. I'll open it. And now I'll put it like this. But now Wait, I'll help you, wait. It come like this. Okay. Have you ever seen this on the light? No. There is the instructions.
put it aside. Let us see what's in there. Oh, there's a charger of it. Charger and Oh, no, let me do it. careful. Oh, ఇది బేసికల్లీ ఏంటంటే దాని అంతట అదే వెళ్ళి ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటుంది అనమాట ఈ మెషిన్ అనేది. సో ఇది మనం ఎక్కడైనా ఒక ప్లగ్ పాయింట్ కనెక్ట్ చేసేస్తే ఇట్ విల్ బి ఫైన్ అనుకుంటున్నా. సెటప్ చేసి చూడాలి ఇక్కడ. Oh, here's the thing. సో హియర్ వి గో. ఇదేనమాట మన వాక్యూమ్ క్లీనర్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ కింద మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి బ్రషెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఈ బ్రషెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది ఆటోమేటిక్గా ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే దాని అంతటా అదే మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సెటప్ చేసి చూపిస్తా. సో హియర్ వి గో. ఏదైనా అడ్డం వస్తే అదే ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ సీ సెన్సార్స్ని చూసి రిటర్న్ అయిపోతున్నాను. అడిసి డోంట్ మూవ్. చూడండి, ఏదైనా అడ్డొస్తే అదే ఆటోమేటిక్గా పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. చూడండి, ఇప్పుడు అక్కడ షూ వరకు వెళ్తుంది. షూ అడ్డం వస్తే కొంచెం అలా పక్కకి వెళ్తుంది. అదిగోండి, యూ కెన్ సీ ఇక్కడ చూడండి వాల్కి వస్తుంది. సెన్సార్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఏంటంటే దాని మట్టుకు అది సైలెంట్గా క్లీనింగ్ అదంతా చేసుకుంటుంది. మధ్యలో ఏమైనా అడ్డం గట్ట వస్తే నీట్గా సైడ్ అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ ఏదైనా పడిపోతుంది అలాంటి భయం కూడా అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే కంప్లీట్గా సెన్సర్స్తో అది వర్క్ చేస్తుంది. Isn't that cool? It's nice, Nashi. బట్ ఏంటంటే బేసికల్లీ మనం ఫ్లోర్ మీద అడ్డంగా ఏం పెట్టకుండా ఉంచితే నీట్గా సైలెంట్గా దాని పని అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. మొత్తం అంతా అయ్యాక వచ్చి ఛార్జింగ్ కూడా అదే పెట్టేసుకుంటుంది అనుకుంటా. బట్ చూడాలి, ఇంకా కంప్లీట్లీ మాన్యువల్ ఇంకా చదవలేదు. కంప్లీట్లీ మాన్యువల్ చదివితే బాగుంది. నేను ఎప్పుడో పాత ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాను, కొత్త ఇల్లుకి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి రోబోట్ పెట్టుకుందాం క్లీనింగ్ అని చెప్పి. నవ్వు ఎవరు కష్టపడకన్నా ఏ పని చేయకన్నా చక్కగా దాని పని అదే చేసుకుంటుంది. అఫ్కోర్స్ కరెంట్ బిల్ ఛార్జ్ అవుతుంది అనుకోండి దానికి. బట్ ఒక మనిషికి పెట్టించుకున్న దానికన్నా దిస్ రోబో మనకి తక్కువ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది, తక్కువ ఛార్జ్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ గుడ్ టు గో. ఇందాక నుంచి అట్టు అలా కొట్టుకుంటుంది అవన్నీ అడ్డం ఉండడం వల్ల. ఇప్పుడు కొంచెం అవన్నీ క్లియర్ చేద్దాం. ఆషి, డిడ్ యూ లైక్ ఇట్? ఈ బాబాయ్ గుదిగిలిపోతుంది ఏంటిది? తోసుకెళ్ళిపోతుంది అది. ఏంటంటే ఏదైనా సాలిడ్గా తగిలితే పక్కెళ్తుంది, లైట్గా తగిలితే తోసుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట. నైస్. ది ఫిష్ ట్యాంక్ రోబో. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది పెట్టాం, ఇది ఎలా క్లీన్ చేస్తా చూద్దాం. తీసుకుందనమాట. సో అలా ఏవైనా చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉంటే అది లోపలికి తీసేసుకుంటుంది. సెట్ కాసేపు క్లీనింగ్ అయితే చేసాం. అండ్ ఈ కంపార్ట్మెంట్ తీసి దీంట్లో చెత్త అంతా క్లీన్ చేసుకోవడం అనమాట. అండ్ యూ కెన్ సీ బోల్డ్ అంతా డస్ట్ అయితే వచ్చింది, కనిపిస్తుందా? సో ఎప్పటికప్పుడు అది తీసి క్లీన్ చేసుకుంటే సెట్ అనమాట. స్పెషల్ ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ హాల్ మనకి ఎంత పెద్దది ఉంది కదా, ఇది మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది. సో మన క్లీనింగ్ రోబోట్ ఎలా ఉంది కింద కమెంట్ చేయండి. అండ్ నేను జుట్టు కొంచెం పెంచే ప్రాసెస్లో ఉన్నాను. ఇలాంటప్పుడే మనం జుట్టు మీద ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ అటెన్షన్, కేర్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకుంటూ ఉండాలి. లేదంటే హెయిర్ ఫాల్ అయిపోవడం, హెయిర్ డ్యామేజ్ అయిపోవడం ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటాయి. సో ఐ యామ్ యూజింగ్ దిస్ మామా ఎర్త్ రైస్ వాటర్ కండిషనర్. చాలామంది షాంపూస్ యూజ్ చేస్తారు, బట్ కండిషనర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గైస్ అస్సలు యూజ్ చేయరు. బేసికల్లీ కండిషనర్స్ దేనికంటే మన జుట్టుని మంచి కండిషన్స్లో ఉంచడానికి ఈ కండిషనర్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. డైలీ
హెడ్ బాత్ చేస్తే డైలీ కాదు, మనం హెడ్ బాత్ చేసి షాంపూ పెట్టిన వెంటనే ఈ కండిషనర్ అనేది అప్లై చేయాలి. దీనివల్ల ఏంటంటే జుట్టు చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది, మంచి కండిషన్లో ఉంటుంది. అండ్ ఐ యామ్ యూజింగ్ దిస్ మామా ఎర్త్ రైస్ వాటర్ కండిషనర్. మీకు కావాలంటే దీనికి సంబంధించిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, వెళ్ళి చూసి నచ్చితే నా కూపన్ కోడ్ Ravi20 యూజ్ చేసి తీసుకోండి. దీనివల్ల మీకు 20% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. దీని మీద కాదు, మామా ఎర్త్లో ఏం షాపింగ్ చేసినా Ravi20 కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే 20% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. లింక్స్ విల్ బి ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. అండ్ నేను మీకు ఎప్పుడు మామా ఎర్త్ ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తానంటే, నేను గత 2-3 ఇయర్స్ నుంచి మామా ఎర్త్ యూజ్ చేస్తున్నాను. నాకు అది చాలా నచ్చింది. మన బాడీకి, స్కిన్కి కంప్లీట్లీ సేఫ్. ఇట్స్ ఎ ప్లాస్టిక్ పాజిటివ్ కంపెనీ. ఇట్ ఈస్ అఫీషియల్లీ సర్టిఫైడ్ బై PETA's cruelty free. And Mama Earth products are available on Amazon, Purple, Nykaa and mamaearth.in. ఆన్లైనే కాదు, ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్లో కూడా ఈ మధ్యన మామా ఎర్త్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి. సో జస్ట్ గో చెక్ ఇట్ అవుట్, డెఫినెట్లీ తీసుకోండి. అండ్ మామా ఎర్త్ యాప్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, సో దట్ మంచి మంచి ఆఫర్స్, డిస్కౌంట్స్ ఇలాంటివి ఏమి మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టేస్తాను. జస్ట్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. దిస్ ఈజ్ ఎ షార్ట్ అండ్ సింపుల్ వ్లాగ్. వీడియో నచ్చినట్టయితే, ఎక్కడ దాకా చూసినట్టయితే డెఫినెట్లీ వీడియోకి ఒక పెద్ద లైక్ వేసుకోండి. అండ్ ఫ్యాషన్ కోసం, లైఫ్ స్టైల్ కోసం, ఇంకా ఇలాంటి డైలీ ఎంటర్టైనింగ్ వ్లాగ్స్ కోసం మేక్ షూర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ దట్ బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ నోటిఫైడ్. అండ్ నేను డైలీ మంచిగా అవుట్ఫిట్ షార్ట్స్ పెడుతున్నాను, సో స్టే ట్యూన్డ్ టు మై యూట్యూబ్ షార్ట్స్ ఆల్సో, మంచి అవుట్ఫిట్ ఇన్స్పిరేషన్స్ కోసం. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. లెట్ us all look good and feel good. Bye bye.